We deeply apologize for starting late. We just had experienced a bad internet connection. Thank you for understanding. But we are now ready to start. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps identify how we handle stress, relate to others, and make healthy choices. If we come to think of it, a lot of people, especially in this time of pandemic, are experiencing stress, anxiety, and even depression. But we don't normalize sharing or talking about it with others. That's why the burden goes deeper and deeper, and the problem regards with mental health goes bigger and bigger. And today, we are blessed because we have been given the chance to learn more about this topic. To our public schools district supervisors, Mr. Edgardo L. Aquino and Dr. Joel O. Peregrino, to our dear school principals and school heads, to all the teachers watching from different schools, and to everyone watching, this is your host, Robella Mahusay, and good morning and welcome to the district virtual seminar entitled Mental Health and Stress Management Strategies. To start with, I would like to request everyone to bow down our heads for the prayer to be led by Ms. Francine Ann Pilayo, Teacher 1 of Bagbag 1 Elementary School, and please remain steady for the Makabayan Song and Rosario Hymn to be presented by the audio-visual presentation. Sama-sama po tayong manalangin.
Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, naming Diyos, Amang Banal at Dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay sa amin upang makaganap kami ng tungkulin sa araw nito. Ama, kasama po ng mga kasama ko sa pagawaran ng edukasyon, humihingi po kami ng awa at tulong nyo upang magawa po namin ang aming mga katutunan. Sa isang buong araw po ng aming paggawa, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming ibadat. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at kalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya.
Okay, so I think now everybody are here. So it's time to hear something from you. So to give energy to this program, may I call in Ma'am Janice E. Fernandez, Teacher 1 of Bagbag 1 Elementary School, for the roll call. Isang maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat. So ako po ang naatasan na mag-check ng ating mga attendance kung sino po ang makakasama natin ngayong umaga. So, umpisahan po natin sa Agustin Abadilla Elementary School, headed by Maria Nunita Alarca, Principal 3. Pakihit po natin mga participants sa Agustin Abadilla Elementary School. Okay, salamat po. At sa host ng webinar natin sa Bagbag 1 Elementary School, headed by Divina M. Zilizal, Head Teacher 3. Ayan, mga taga-Bagbag 1. Okay, sunod naman natin ang kalapit barangay ng Bagbag 1, Bagbag 2 Elementary School, headed by Salome Araw, Principal 2. Bagbag National High School, headed by Ernesto Mojica, Principal 3. Pasensya na, parang nalunok ko yung boses ko doon, ha? First time po kasing mag-live. Okay. Next. David P. Jimenez Elementary School, headed by Nieves Soxon, Principal 3. Okay, nandyan po ba ang ating mga kasama? Mga nabanggit nating school? Okay, next naman tayo. ESSDS, headed by Beverly Gloria, Principal 2. Okay, pwede po kayong mag-comment sa ating live chat. Okay, para po makita namin kung kayo po ay kasama namin ngayong umaga. Next, Mayor Calixto D. Enriquez Elementary School, headed by Mercedita Villanueva, Principal 3. Rosario Elementary School, headed by Marcos Aristotel Alvarez, Principal 4. Comment po tayo sa ating live chat. Okay, next. Rosario National High School, headed by Donato Bataclan, Principal 4. Silangan Elementary School, headed by Dominic Cueto, Principal 2. At sa ating last na school, Tijeros Convention Elementary School. Okay. Headed by Susan Gonzon, Principal 2. Okay. Magano po tayo sa ating live chat para po makita namin kung kayo ay kasama namin ngayong umaga. Okay, marami pong salamat. Back to you, Ma'am Bella.
Thank you so much, Ma'am Janice, for that energetic presentation of participants. And now, let us hear a welcoming remarks from the district's MAPE Key Coordinator and the school head of Bagbag 1 Elementary School, no other than Ma'am Divina M. Sinizal. To our top management, SDS Sir Romel Bautista, sa ating pong dalawang assistant, SDS, Sir Randy Punsalan, and Sir Galileo Yugo, sa ating pong dalawang chief, Dr. Dayan Topacio and Dr. Elpidia Bergado, sa ating pong EPS Sinmape, Dr. Myra Bargulio, sa ating pong dalawang EPS, Dr. Joel O. Pellegrino and Dr. Ed Aquino, sa mga principals, teachers, blessed morning to all of us. Welcome to our webinar today. This is entitled Mental Health and Stress Management Strategies. Who among us suffering stress? Who among fears, anxiety, depression, and paranoid? Or yung pong nakaraan, sino ang naranasan niyo po yan? Ako po, aminin ko sa inyo, naranasan ko lahat yan. Lalo na po noong unang ibinaba ang sinabi po na magkakaroon ng lockdown sa Pilipinas, ay talaga po namang inilabas ko ang mga nakatago kong pera. Ako ay nagpanic buying. Ako po ay nagpabili, nagpa-grocery. Bumili ako ng 3 buwan gamot naming magkakapatid. Sa takot ko. Dumating ang bonus, ganun pa rin. Doon ko inilaan ang aking bonus sa gamot namin, sa vitamins, sa gatas, sa oatmeal. Kumbaga, talagang gano'n na lang yung takot ko. Lalo na mga kapatid, kung natatandaan nyo, ang ating minamahal na si Sir Omi. Ang po siya na hospital, hanggang tayo'y iniwan niya. Talaga po yung takot, yung depression, nandun. Iyak tuloy ako. Pasensya na po kayo, naalala ko si Sir On. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Ako po ay nagbibigay ng payo sa kanya, nagte-text. Pero deep inside, yung pinapayo ko sa kanya, hindi ko magawa. Tuliro ako. Maniwala ba kayo sa akin na ako ay nakagawa ng aking last will and testament sa aking pagka-paranoid. Kumbaga,
kasi kami magkakapatid, mahalan kami. Ayokong dumating yung pag ako'y nawala, baga doon sila magkaroon ng tampuhan. In-explain ko doon kung bakit, kanino mapupunta ang bahay at lupa, sino magpaparte doon sa lupa, sino magpaparte sa mga abuloy, kasi walang gagastusin sa akin. Libre ako, may memorial na ako, libre ako sa kabaong, sa funeral home. Kaya kung baga, pagpapartihan lang nila yon. Nilista ko doon kung ano makukuha nila. Yung mga BFF, doble yun. Kung baga, alam yan ng mga teachers ng best one. Ng dalawang nurse natin, nakasama natin dito, ni Sir Joel, at saka ni Sir Aris, Happy Fit Family. Talagang ako ay paranoid. Hindi lang ako anxiety, talagang paranoid. Napakahirap. Sabi ko nga sa mga teachers at sasabihin ko rin sa inyo, mahalin nyo ang sarili nyo. Dahil kung mahal nyo ang sarili nyo, mahal nyo ang pamilya nyo. Pag di nyo mahal ang pamilya nyo, hindi nyo mahal ang sarili nyo. Kasi po, lalo na kung kayo lang nagtatrabaho, kung hindi nyo alagaan ang sarili nyo at kayo ay magkakasakit, paano ng pamilya nyo? Mabuti kung magkasakit lang tayo. Although, yung iba, pag nasa public ka, pwedeng malibre ang iyong ospital. Pero, yun kung paano, kung tayo'y matodas. Nakakaawa naman ang mga mahal natin sa buhay. Kaya sabi ko nga sa kanila, sinasabi ko rin sa inyo, una niyong mahalin ang sarili niyo kung mahal niyo ang pamilya niyo. Yan po mga anak, ang tandaan natin. At welcome po sa ating mental health and strategy and mental health and stress management strategies. Naku, pasensya na. Mahirap na ang tumatanda, nakakalimot. Thank you po. Wala na, talagang ano ko yun. Thank you so much, Ma'am Divine, for that warm welcoming message. And we want you to know that we feel you. A lot of us, or all of us, have experienced a lot of troubles during this pandemic, and we feel you, ma'am. And now, from warm welcome, let us hear an inspirational message from the man of inspiration himself, our very own Public Schools District Supervisor, Dr. Joel O. Perigino. Go pa. Live na po tayo. Sir, nakamute po kayo, sir. Sir, nakamute po kayo, sir. Nakamute, sir. Sir, nakamute po kayo, sir.
Sir, nakamute po kayo, sir. Sir, nakamute po kayo, sir. Sir, pakat na lang si nakamute kasi siya, ma'am. Hello? Okay na po, sir. Okay na? Okay na? Sir Benson? Ayan. Okay na, Ma'am Don? Okay na po, sir. Okay, thank you. So again, good morning to everyone. Malinaw na po bang naririnig? Okay na. All right. So again, I would like to congratulate and thank Bagbag Elementary School 1 Loud and clear po. for ha? Yeah. Okay na, Benson? Okay na po ba ang connection natin? Okay na po, sir. So dinig na ako. Yan po talaga pag live. At kasama po ito sa challenge kung paano po natin i-handle ang mga ganitong sitwasyon. Di ba? Malaki ang epekto po nito, especially hindi lang sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating mental o sa ating kaisipan. Di ba? Yung mga ganitong sitwasyon na iniiwasan natin magkaroon ng mga gaps. Pero dahil nga sa mga hindi may iwasang pangyayari, ay napagdadaanan po natin ito ganito. Pero anyway, the show must go on again. So, thank you. I would like to thank and express our deepest gratitude to our invited speakers who will tackle about the mental health issues. Alam ko na karamihan sa atin ay may pinagdadaanan o may pinagdaanan dahil nga sa ating sitwasyon ngayon. Okay? At sa tulong ng ating mental health awareness webinar, ay alam ko na malalampasan po natin ang ating mga issues at lahat ng ating pinagdadaanan ngayon. Ang isa lang sa ating magandang magagawa, kapag meron po tayong pinagdadaanan, ay kailangan meron tayong makakausap. Meron tayong mapagbabahagi na ng ating nararamdaman. Kailangan nating i-release anuman ang takot, anuman ang stress na ating napagdadaanan sa ngayon. Kaya nga, lalo na tayong mga guro, biglang ang laki ng pagbabago sa ating ginagalawang mundo. Dati ay sanay tayo na paggising sa umaga, tayo ay magbibihis at papasok sa school. Ang sasalubong sa atin ay maingay na mga mag-aaral dahil excited sila na makita tayo. But then, paggising natin isang araw, bigla na lamang tayong pinagbawalang pumunta sa school at instead tayo ay nasa ating mga tahanan. Kahit hindi pa nakakamumog, kahit kagigising pa lamang, magbubukas na ng computer, magbubukas na ng
cellphone at makikinig na sa mga webinars at dadalo na sa mga pagpupulong pero hindi naka-on ang camera. Diba? So yan yung ilan sa mga pagbabago na minsan ay mahirap tanggapin, minsan ay mahirap isipin kung paano natin na malalampasan. Pero tayo po ay nakalipas na ng almost 2 years na tayong ganito. So kahit papano ay naka-adjust na tayo. Ngayon, ang mental health issues natin sa kasalukuyan ay ang ating unti-unting pagbabalik sa normal. Okay? Unti-unti o dahan-dahan. Dahil tayo ay ilang taon na nasadlak o napalagay sa isang sitwasyon na hindi natin inaasahan, ngayon, ang pagbabalik natin ng unti-unti sa normal ay dapat nating pinaghahandaan. Maging ang ating kaisipan ay dapat na handa, hindi lamang ang ating katawang lupa. Okay? So, sana makatulong ang mental health awareness webinar na ito sa ating lahat upang tayo mismo ay matulungan ang ating sarili kung paano natin malalampasan ang ilang mga health issues or mental health issues na ating pinagdadaanan. Laging tatandaan, tayo lamang ang makakatulong sa ating sarili upang malampasan at matagumpay na ma-overcome ang anumang takot, ang anumang suliranin na ating pinagdadaan. At laging magpapasalamat at magdadasal dahil tayo ay, sabi nga, for every gising is a blessing. Dahil patuloy tayong nagigising at binibigyan ng pagkakataon upang maglingkod at magpamalas ng ating pagmamahal sa ating mga kasamaang guro at sa ating mga mag-aaral. Okay? So muli magandang umaga at let's enjoy the rest of this webinar. Thank you very much. Thank you so much, Sir Joel. And thank you for sharing lots of tips to us teachers. And another inspirational message to be given by our EPS and MAPE, Ma'am Myra T. Pergunio. Isang pagbati po sa ating mga PSDSS, Dr. Joel Peregrino, Dr. Ed Aquino, sa ating po mga schools principals, department head, teachers, parents, and students. Isang masaya, malusog at mapayapang araw sa ating lahat. Gayun din naman po mga teachers, binabati ko po ng belated Happy World Teachers Day. Yan.
Naway patuloy tayo maglingkod na may masayang puso para sa batang Kabitenyo. Ako po ay nagagalak at kinararangal ko po na ako ay naimbitahan dito sa inyong webinar on mental health and stress management strategy through Ma'am Divine Magsino, one of our MAPE key admin here in District of Rosario. Thank you, Ma'am, for this opportunity. Salamat po. Yan. So, tunay po na natataon ang inyong paksa na kung saan ay siyang tutugon sa pagkalinga at pangangalaga ng ating mental health, because mental health is really important in all ages, from childhood, adolescent, and adulthood. Sa mga pinagdaanan at sitwasyon na dinanas natin nitong mahigit 1 taon at kalahati dulot ng pandemyang COVID-19. Kaya nais ko pong kamustahin ang bawat sa atin. Kamusta na po tayong lahat? Yan. So, naway mapanatili natin ang ating kalusugan sa lahat ng aspeto, maging physical man, mental, emotional, at spiritual. Mapanatili natin na magkaroon tayo ng tinatawag na holistic health. Dahil nga po sa new normal ay kinailangan nating yakapin ang dagliang pagbabago ng pagtuturo o yung tinatawag nating distance learning. Dahil ang ating mga guro ay may mga ilang gabi na hindi nakakatulog sa tamang oras, gayon din ang kanilang pagkain dahil sa paghahanda ng mga modules, activity sheets, para lang po maitawid natin ang pagtuturo ang ating mga aralin para sa ating mga mag-aaral. Kaya nga po saludo ako sa mga taga-Rosario dahil sa gawain ito na kanilang binuo. Naway hindi lang po ito ngayon, kundi isang year-round na siyang magbabantay sa mental na kalusugan ng ating mga mag-aaral at ng mga guro, gayon din sa ating mga empleyado ng ating DepEd. Ilang paalala lamang po para sa malabanan, masustain natin ang ating kalusugan. Lagi po tayong mag-exercise or keep active, stay active. Yan. So, nakakalimutan na po natin igalaw ang ating mga katawan. Kaya paminsan-minsan, mga 5 minutes, we have to do some exercises or activity, physical activity. Yan. Pagpili po ng ating pagkain, siguraduhin na masustansya ang ating mga kinakain. Yan. Keep our body hydrated dahil alam ko po na multitasking ang mga teachers, halos hindi na makatayo sa kanilang mga upuan at lamesa. They do attending seminars, LAC session, meetings, at the same time having their class. Kaya nga po, minsan nakakalimutan na yatang i-hydrate yung kanilang katawan. Gayun din naman po ang pagtulog. Huwag nating hayaan na maging kulang ang ating pagtulog. At higit sa lahat ay ang ating damdamin o emosyon. Huwag natin itong hahayaan na tayo ay maging malungkot sa lahat ng pagkakataon. Piliin ang maging masaya. Kaya nga po, sabi nga po natin ay health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, and faithfulness is the best relationship. Itong tatlong to, kung magkakaroon tayo nito sa ating sarili, ay sinisigurado ko po na meron tayong magandang at masayang kalusugan na panlalaban natin dito sa pandemic na to. Kaya muli binabati ko po ang Rosario District sa mga behind this the management team. Congrats po and keep safe po always and God bless. Salamat po.
Thank you so much, Ma'am Myra, and for reminding us. Or I'm sure that a lot of teachers in Rosario will start exercising by later or tomorrow. That includes me, by the way. And I am going to read you the webinar house rules. The first one is be on time. Second, mute your microphone when you're not speaking. Third, video must be on. Fourth, respect the speaker by listening attentively. Fifth, if you have questions, use the chat box. Sixth, stay focused. Avoid multitasking. 7. Do not leave the virtual seminar without permission. And the last one, enjoy and relax. And for the matrix of this program, may I call in once again our school head in Bagbag 1 Elementary School, Ma'am Davina M. Sinizal. Good morning once again. For program matrix, part 1, online registration, Monday and Tuesday. Kanina lang po namin in-end ng 8 o'clock. Part 2, pasensya na po at nagkaroon tayo ng delay. At ganyan po talaga pagkaka-live. Pero kaya po naman natin itong i-adjust kasi malaki po yung oras na nilagay ko sa open forum. Ito po ay naging 8:30 to 9:20. Yan po ating preliminaries. Part 3, seminar proper. Start at 9:30 to 10 will be discussed by our first speaker. Her topic is about mental health. And then followed by 5 minutes health break. 9:45 10:05 to 11, 10:05, teka ba na? Ano po kasi, adjust. 10:05 to 10:55, our second discussant will be discussed by our second speaker. It is about self-cares and tips of management stress. And followed by third speaker will talk about relaxation technique of stress. And then, meron po tayong 30 minutes open forum. And then closing. Awarding of certificates, photo op, and huwag pong kalimutan ang ating pong evaluation. That's all po. Thank you.
Thank you so much, Ma'am Divine. So at this moment, we are now ready to go straight to our first talk of this program. And to introduce our first resource speaker, may I call in Ma'am Karen C. Simon, Teacher 1 of Bagbag 1 Elementary School. Good morning, everyone. Welcome in today's district virtual seminar on mental health and stress management strategies. It's a great pleasure for me to introduce our speaker for today, who is assigned to talk to us about mental health. Our speaker was a graduate of Master of Arts in Nursing at St. Bernadette of Lourdes College Incorporated. She has been in the service for 23 years up to present and designated as Nurse 2. Our guest speaker is a servant, compassionate, hardworking, healthy role model, and a good communicator in Deped Province, District of Rosario. Our first speaker is none other than Nurse Maria Teresa D. Reyes. Let's give her a warm welcome. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po kami upang magbigay ng kaunting kaalaman ukol sa mental health. During this difficult time, napaka-importante po na i-continue natin ang pag-aalaga sa physical and mental health natin. Napaka-challenges po ng dinala sa atin ng COVID-19. Halos lahat po tayo ay naapektuhan. Natakot tayo, nalungkot po tayo, pero alam naman po natin na di tayo nag-iisa. May Diyos po tayo na laging umaagapay at tumutulong sa atin. Kaya kahit may takot, ipagpatuloy po natin ang laban natin sa buhay. Sipin po natin na kaya po natin ito. Napaka-importante po na physically and mentally healthy po tayo. Kami po ay laging nandito, kaagapay niyo po kami. Mental health is essential to overall health. There is no health without mental health. What is mental health? How you think, feel, and act in order to face life situation. For example, how you handle stress. Paano po ba tayo magdala ng mga stress sa buhay natin? May mga tao po na napaka-high ng tolerance sa stress. Pero naman po na napaka-low ng tolerance sa stress. High and low man po iyan, at the end po, nai-stress po tayo. How you look at yourself, your life, and the people in your life. For example, how you relate to others. Paano po ba tayo makisama sa iba? Sa family natin, paano po ba tayo makisama? Tayo po ba ang nakakatulong sa kanila? Tayo po ba ang stressor nila? O tayo po ang nakakabigat sa kanila? How you evaluate your options and make choices. For example, how you make decisions. Sa workload po natin, paano po ba tayo mag-decision? Di po ba nagpa-prioritize po tayo? Iniisip po natin, tinitingnan po natin kung alin po ang dapat nating unahin. At pwede rin po tayong mag-say no kapag hindi na po kaya natin. May 3 pong key component ang mental health. Una po yung what you think, what you feel, and what you act. Key component of mental health, what you think.
Thinking is the cognitive component of mental health. It is important to recognize your thoughts and to determine if they are reasonable for the situation. For example, a friend invites another friend to go to a movie. Do you think that's okay? She can do that. I know we'll get together another time. Or do you think she's not my friend anymore? A real friend would always invite only me. Ang dami na po agad pumasok sa isipan natin. Ang dami na po kaagad naisip. It is important how you respond to your thoughts. Do you let negative damaging thoughts continue or do you stop them? For example, if you've been slighted by a friend, do you over and over in your mind that the friend is hurtful, disloyal, uncaring? Sa sobrang pag-iisip po natin, iniisip po natin siya ng iniisip, nakaka-apekto na po ito sa mental health po natin. Thoughts produce feelings in us. Pwede po itong positive feelings or pwede rin po itong negative feelings. Next key component of mental health is what you feel. Katulad po ni thinking, si feeling ay napaka-importanteng component ng mental health. Feeling is the emotional sensory component of mental health. Thoughts produce feelings. Thinking the same thoughts over and over in your mind will create feelings. Negative thoughts will create more negative feelings, and positive thoughts will create more positive feelings. Ganun po pala, no? Kapag ka po positive thoughts ang inisip natin, ang makikreate na po natin ay positive feelings. So, parang mas maganda po na positive thoughts tayo, para ang makreate po sa feeling natin ay positive thoughts din po. Positive thoughts, so magiging result po nito ay positive feelings. Kapag negative thoughts naman po, ang inisip po natin puro negative thoughts, negative feelings din po ang makikreate natin. Kapag negative feelings po ang na-create natin, iisipin po natin ito na iisipin hanggang sa makaapekto na po ito sa mental health natin. It is important to recognize your feelings. Kailangan po ma-recognize natin. Bakit po ba ito ang nararamdaman natin? I'm angry and upset. Ano po ba inisip natin? Kaya po tayo nagalit. Kaya po tayo na-upset. It is important to understand where these feelings are coming from. Lagi po natin tandaan your thought processes and how you interpret what happened. So tayo na po ang mag-i-interpret kung ano po ang mangyayari sa inisip po natin. Pwede pong positive thoughts, positive feelings. Pwede pong negative thoughts, negative feelings. It is important how you respond to your feelings. I feel this way, so it's right to feel this way. Ask yourself questions such as, is this a legitimate feeling that is appropriate for the situation? Lagi po nating tandaan, bad or good po ang maramdaman natin, ang ma-feel natin sa sarili natin. Napaka-healthy po kung hahanap po tayo ng pamilya natin na pwede nating sabihin ang nararamdaman natin, ang inisip natin. Mas nakakagaan po sa atin kapag ka po humanap tayo ng isang pamilya o kaibigan, sabihin po natin ang inisip natin at nararamdaman natin. Next key component of mental health is how you act. Action is the behavioral component of mental health. So ito na po yung result ng ating thinking at saka ng feeling, nagkaroon na po ng actions. Thoughts and feelings results in action. For example,
You dwell in your mind about how your friend has slighted you until you feel really angry, and then you take an action as a result of your thoughts and feelings. So lagi po nating tandaan, thinking, feeling, and actions are connected. Magkaka-connect po sila. Kaya lamang po, kung puro negative thoughts po ang iisipin natin, ang lalabas po sa atin ay negative feelings. Samantalang kung positive thoughts naman po ang iisipin natin, kahit po may problema, kahit po may hinaharap po tayong pandemya, ang lalabas po sa atin, ang magiging action po natin, ang mararamdaman po natin ay positive feelings, at ang magiging action po natin ay pwedeng maging positive kahit na po napakarami po nating hinaharap na problema. Action can be unhealthy. For example, you could pick up the phone and yell at your friend and damage the relationship. O kaya po, you could go out for a smoke or take a drink and hide away in your room. So kapag ito na po ang nangyari, hindi na po ito healthy sa mental health natin. Action can be healthy. For example, you could talk over your thoughts and feelings with your friend or with someone else who could help. Kung meron po tayong iniisip at nararamdaman, pwede po nating sabihin ito sa isang kaibigan. Pwede po tayong makipag-usap sa kanya. Ihinga po natin sa kanya ang iniisip natin at nararamdaman natin para maging healthy po ang isipan po natin. Nakakagaan po ito at nakakasaya po ng pakiramdam natin. Thoughts, feelings, and actions have impact. Since you were a young child, you realized that your behavior had consequences. You touched a hot stove and were burned. Nangyayari po iyan. Marami po mga bata ang gumagawa ng ganyan. Alam naman po nila na mainit ang stove pero hawakan po nila. So alam din po nila na pag hinawakan nila yan ay mababurn ang kanila pong kamay. So out of curiosity, ginagawa po nila iyon. You disobeyed a rule and were disciplined. Alam po natin na pagka lumabag po tayo sa mga house rule na magulang natin, alam po naman natin na ma-discipline tayo, na mapapagalitan tayo kapag hindi po natin sinunod ang ating mga house rule. So, it is important to also realize that there are consequences to the way we think and feel. So, napaka-importante po nito na ma-realize natin ang mga consequences sa mga inisip natin at sa mga naramdaman natin. Why is mental health so important? Here are just a few reasons. Mental health is important because it affects your relationship with others. Mental health problems lead to new problems with friends, family, law enforcement, or school officials. Sa mga estudyante po natin, it affects how you learn. Your attentiveness, your concentration, your classroom conduct, your ability to organize, your ability to communicate, at kung sila naman po ay mga high performing, nagiging low performing po sila. Mental health problems can lead to other problems such as experimenting with drugs or alcohol. Nag-experiment na po sila na gumamit ng mga drugs at saka po ng mga alcohol. Parang sumasaya na po
ang pakiramdam nila kapag ka po nakakagamit na sila ng mga drugs at nakakainom na po sila ng mga alcohol. Napaka-unhealthy na po nito. Being sexually promiscuous, being hostile and aggressive. Kapag pinagsasabihan na po sila ng mga magulang nila, ng mga kaibigan nila, nagiging aggressive na rin po sila. So, taking risk in behavior. Nagri-risk na po sila sa mga behavior nila. What can I do to help protect my mental health? Ano po ba ang magandang gawin ko para mapangalagaan ko ang aking mental health? Una po dyan ang eat well. Ang brain po kasi natin ay alam naman po natin na nangangailangan ng iba't ibang nutrients. Kaya po ang diet na maganda sa physical health natin ay napakaganda rin po sa mental health natin. Tapos dadagdagan pa po natin ng maraming inom ng tubig. Next po ang exercise. Regular po na exercise ay nakaka-boost ng self-esteem. At ito po ay napakalaking tulong din sa mahimbing nating pagtulog. Exercise keeps brain and other organs healthy. Next po, care for our health daily. So, dapat din po nating tingnan araw-araw ang sarili natin, kung may kakaiba na po ba tayong nararamdaman, at kung sa palagay po natin ay hindi na normal ang ating nararamdaman, pwede na po tayong mag-seek ng medical advice. Take time for yourself regularly. Kung napapagod po kayo sa trabaho, pwede naman pong magpahinga, pwede pong mag-stop, magpahinga ng ilang minuto, ng ilang oras. At kapag weekend po, pwede po kayong mag-bonding ng family nyo. Pwede po kayong mag-unwind. Napakalaking tulong po ito sa ating mental health. At matulog po tayo ng husto sa oras. Pwede rin pong napakalaking tulong din po na manage natin ang ating stress. Paano po ba tayo makakamanage ng ating stress? Dapat po i-maintain natin ang ating social connection sa mga kaibigan. Humana po tayo ng kaibigan na pwede pagsabihan ng atin pong iniisip at ating nararamdaman. At kung sa COVID-19 naman po tayo nagkakaroon ng stress, pwede pong wag po muna tayong manood ng news kasi nandyan po yung mga balita about sa COVID-19. Pwede rin po tayong mag-research ng tungkol po sa COVID-19. So, ilimit po natin kung saang bagay po tayo nai-stress. Ano pa po ang dapat kong gawin para maprotektahan ko ang aking mental health? Ang sunod po ang play. Learn to do something new and fun. Marami po dito sa atin ang natuto pong lumaro sa pandemya. Kahit naging mahirap, natuto po tayo na laruin natin ang pandemya. Nagplantito po tayo, at kapag nakikita na po natin ang mga halaman natin na nabubuhay or lumalago, parang nagiging masaya po ang pakiramdam natin. Natuto rin po tayong mag-experiment sa mga pagluluto. Natuto rin po tayong mag-TikTok. Ano po? Next po, know yourself. Be attuned to your thoughts and feelings. Lagi po tayong maging aware sa ating pong iniisip at sa ating nararamdaman. Keep a journal. Pwede po tayong gumawa ng mga letter, ipadala po natin sa mga kaibigan natin, ipadala po natin sa mga family natin. Recognize when this just doesn't seem like I usually think or act. Next po, ang say no sometimes.
Don't overbook your schedule on your life. Pwede po tayong mag-say no kung sa palagay naman po natin ay hindi na po natin kaya. Huwag po nating i-overbook ang ating schedule. Kapag ka po kasi hindi na natin kaya at tinanggap pa po natin, iisipin po natin ang iisipin ito hanggang sa makadagdag po ito ng stress sa sarili natin. Make time for quiet. Turn off the cell phone and the TV. Ano pa po ang kailangang gawin para po maprotektahan ang aking mental health? Kailangan po ma-recognize ang warning sign. Ano po? So, how you think, how you feel, how you act. Kailangan po ma-recognize natin kung ano-ano yung mga warning signs. May mga example po na yung excessive thinking, ang sadness, change in mood, social withdrawal, mga warning sign na po iyan. Kailangan din po matuto tayo ng practice stress management and other self-care strategies throughout life. Practice po tayo ng keep positive attitude. Kasi kapag ka po positive attitude, positive thinking, positive feelings, positive actions po ang nangyayari. I-accept din po natin na may mga bagay na hindi po natin kayang makontrol. Learn to manage our time effective. At mag-set po tayo ng limit para di po tayo makakreate ng ibang stress. Make time for hobbies. Kung kayo po naman ay nakarecognize na ng mga warning sign, know when and where to get help. Kailangan po alamin natin at kailan po ba tayo mag-get ng help. Kailan po tayo hihingi ng tulong? Get help as soon as you suspect you need it. Kausapin niyo po, makipag-usap po kayo, kamustahin niyo po siya. Kasi ang simpleng pangungumusta po ay napakalaking kagamutan sa isang tao. Get help from a trained counselor or through a medical referral. So mag-seek po tayo ng mga trained counselor at saka po pagka inirefer na tayo sa mga medical psychologist ay mas maganda po para po maagapan. Thank you po sa inyong lahat. Kay Sir Joel, kay Sir Ed, salamat po sa inyo at sa akin pong partner na nagawa at nagpagod sa paggawa po ng slides na ito. Thank you and keep safe everyone. Isang magandang what Tama, sa third break ka na. Third speaker na lang tayo mag-break, ma'am.
Again, we apologize for the technical problem. This happens. And thank you so much, Nurse Tere, for a very informative talk. You know, when it comes to this topic about mental health, I tend to be very keen in listening because I myself have experienced lots of mental health problems, and sometimes I don't know how to deal with it. I just neglect it. And so it's good to hear this talk from you, Ma'am Tere. And I hope everyone watching, you also have gained and acquired new information and relate yourself with it. So now let's move on to the next speaker. But before that, may I call in Ma'am Karen C. Simon, Teacher 1 of Bagbag Elementary School, to introduce to us our second resource speaker. Thank you so much, Ma'am Bella. Our second speaker was also a graduate of Master of Arts in Nursing at St. Bernadette of Lourdes College Incorporated. She has also been in the service for 23 years and designated as Nurse 2. And up to present, and recently, she is awarded as one of the Outstanding Non-Teaching Personnel Level 2. Our second speaker is about to discuss to us self-care and tips to manage stress. Let's welcome Nurse Ana Marie A. Magsombol. Good morning everyone! Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating teaching and non-teaching personnel ng Rosario District. Lalong-lalo na po, good afternoon po sa lahat ng participants po ngayon na nandito sa ating webinar. So it is a privilege po na maging part po ng ating webinar na ito. So una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa ating very supportive and beloved 2PSDS, Sir Joel and Sir Ed. At ganoon din po sa ating mga masisipag at mga bait na school heads, both elementary and secondary. Salamat po muli sa pagbibigay ng tiwala sa amin upang maging resource speaker niyo po sa araw na ito. Hindi man po kami mental health experts, ay isinusulong naman po namin ang pagiging mental health advocate. So, last week po ay ipinagdiwang ang National Mental Health Week. So, tamang-tama po at ngayon po ay i-discuss po natin ang about mental health awareness at sana po ay may ma-impart po kaming additional information sa inyo at magamit nyo po ito upang mapangalagaan ang inyong sarili, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Before I proceed to my lecture, the following topics are to be discussed. So we have the definition of stress, causes of stress, how does stress affect us, stress-related diseases, definition of self-care, importance of self-care strategies for stress management, and when to seek help. So marahil ho, familiar na po kayo sa mga topic na nabanggit. Pero ang tanong po, nagiging aware po ba ang lahat sa mga bagay na nakapaligid sa atin na nagiging sanhi ng stress natin sa buhay?
Or nabibigyan pa ba natin ng pansin ang ating mga sarili upang maging healthy and productive? So naway ang lecture po nito ay magsilbing reminders to identify what gives you stress and anxieties and learn how to practice self-care to manage stress. So to start with, I just want to know first, how are you feeling today? So kamusta na nga po ba yung mga nararamdaman natin? So sa loob po ng mahigit na 1 taon na naranasan natin ang pandemic dulot ng COVID-19, kamusta na nga po ba talaga tayo? Okay pa ba tayo? So nakamusta nyo na po ba yung sarili nyo? O nag-aalala ka pa rin sa panganib na dulot ng pandemya? O nananatili kang positibo sa gitna ng krisis na ito at umaasa na matatapos at babalik sa normal ang lahat? Sa ngayon po, nakakaranas talaga tayo ng iba't ibang emosyon. So, maaari ko bang malaman ano-ano po ba ang mga emosyon na nararamdaman nyo po? So you can type in our comment box. Marahil, isa sa mga emosyon na naka-flash ngayon dito sa ating screen ay nararamdaman mo ngayon. So are you feeling angry? Or feeling frustrated? So nakakaramdam ka ba ng sadness? Or anxious? Or you still feeling love and happy despite the pandemic? O ikaw yung taong takot na takot dahil pag lumabas ka, natatakot ka na makahalubilo ng mga virus. So you're feeling disappointed? O feeling lonely and embarrassed? O ikaw ba yung bored na sa buhay mo dahil lagi nang sa bahay? Nawala na yung mga outing-outing na dati mong nakasanayan. O ikaw pa rin is feeling excited. So lahat po ng mga nabanggit na mga emosyon, sa ngayon po ito ay normal lamang na ating nararanasan. Dahil nga po dulot ng pandemic, ang lahat po ay nanibago, maraming natakot, kahit po ang ating mga medical expert ay nangangapa kung ano po bang solusyon ang kanilang gagawin para matigil na po itong pagkalat ng virus na ito. Kaya po, normal lamang po na tayo po ay makaramdam ng pagkalungkot. Kaya po, that's okay. So, if you're hopeful, that's okay. If you're angry, that's okay. Pero alamin po natin ano po ba yung kinakagalit din natin. So if you're hungry, that's okay. So lagi po tayo ito ngayon, lagi po tayong gutom. So if you're tired, that's okay. So kaya kailangan po matuto po tayong magpahinga. And if you're stressed, that's okay. So hanap po tayo ng stress reliever po natin. If you're worried, that's okay din po. And then, if you're just okay, that's okay. So, sa ngayon nga po, lagi nating maririnig ang salitang, it's okay not to be okay. Sabi po, it's okay to say that you're not okay. So, yung feelings and emotions po natin are valid, no matter what they are. So, having emotions and feelings doesn't make you weak. So, tandaan po natin, having emotions and feelings makes us human. According to Hans Selye, the father of stress research, the only person without stress is a dead person. Kaya po normal lamang na lahat tayo ay nakakaranas ng stress. So ano nga ba yung stress? Lagi nating naririnig ang word na stress. So, stress is defined as individual's total response to an environment, condition, or stimulus
also known as a stressor. It is according to Wikipedia. So, stress is a normal part of life that can either help us learn and grow or can cause us significant problems. Stress releases powerful neurochemicals and hormones that prepare us for action, so either to fight or to flight. If we don't take action, the stress response can create or worsen health problems. So what causes of stress specifically at work? So number one, to meet out the demands of the job. Then your relationship with colleagues, to control staff under you when you are school head, and to train your staff and take work from them. Then to support you receive from your boss, colleagues, and juniors. Then excessive work pressure to meet out deadlines. So dito tayo medyo na-stress, ano po? Then to give new results and to produce new publication if you are in the research area, and working overtime and on holidays. So other causes of stress are fear or intermittent or continuous. Ngayon, sa panahon ngayon, ang kinatatakutan natin ay ang ma-infect tayo ng coronavirus. So threats, physical threats like flood and earthquakes, social threats, specifically sa mga social media accounts or social media platform. Then sa financial threat, lalong-lalo na dahil maraming nagsarang company, maraming nawalan ng trabaho, so nagkaroon tayo ng mga financial problems and other threats. So uncertainty, so hindi natin alam kung hanggang kailan ba natin mararanasan itong ganitong sitwasyon natin. So lack of sleep dahil sa sobrang pag-iisip natin at kung ano-ano pa yung problemang dumarating sa ating buhay. Then somebody misunderstands you and set back to your position in society. And the number one is the COVID-19. Number one cause stressor natin ngayon. We have two classification of stress. Number one is the eustress, which is the positive one. It energizes, generally short term, can improve performance, we live with coping mechanisms, and this is something we can handle. Then the second is the distress, generally feels unpleasant, often depletes energy, short term, sometimes long term, decrease overall performance, perceive outside coping mechanism, something that we cannot handle, and can lead to physical illness and mental emotional depletion. So everyone has different stress triggers. Our stress level will differ based on the personality and how we respond to situation. Meron po ako ditong sample situation na nagkakos po sa atin ng different feelings and emotion. So, kung paano po natin tayo mag-respond sa stress. So, I have the situation, Melissa and John are both stuck in traffic on their way to an important work meeting. So, the stressor is the traffic. So, the feeling and emotions, Melissa thinks to herself, I'm never going to get to this meeting. My boss is going to think I'm slack. This is going to affect my appraisal. So her interpretation is, Melissa feels highly upset, frustrated, and stressed. So nasa negative side po tayo. While John thinks that the meeting never starts on time and this is the first time I have been running late. So I'm sure that the boss won't even notice or think anything of it. So yung interpretation niya po is, John feels quite relaxed and drives calmly through the traffic. So, kaya po sinasabi na sa isang stress, hindi tayo pare-parehas ng response. So, depende po yon sa ating personality.
So, how does stress affect us? So, stress can impact your body, thoughts, feelings, and behaviors. So, hindi lang po yung ating katawan ang naaapektuhan pag tayo stress. So, pati pa ating pag-iisip, ang ating pakiramdam, at ganun din daw po ang ating pag-uugali. So, sa ating mga katawan, so kapag stress po tayo, ayan, nakakaranas po tayo ng pagsakit ng ulo. So, yung mga muscle tension, masakit po yung mga likod natin, mga balikat. Yan, chest pain po, malimit po ito. Parang may mabigat yung pakiramdam sa ating chest. Tapos parang hindi ka nahirapan kang huminga. Ganun din po sa tiredness. Parang lagi kang pagod pero wala ka naman masyadong ginawa. At ito po yung pinaka number one na nararamdaman natin pag stress tayo, yung upset of stomach. So, nagkakaroon kasi po ng hyperacidity. So, yun po. So, pwede rin po na nagkakaroon ng LBM. Yan. So, akala po natin meron na tayong mga sakit. Pero, ito po palang nararamdaman natin ay stress-related lang po. So, sa mood naman po natin, paano po ito nakakaapekto? So, including thoughts and feelings. So, meron po tayong anxiety, fear of the unknown. Lalo na po ngayon na panahon ng pandemic, madami po ngayon nakakaranas nito. So, restlessness, hindi mapakali. So, lack of motivation. So, dahil takot nga sa pandemic, sa virus, hindi na siya na-motivate na lumabas o gawin na isang bagay na nagpapasaya sa kanya. So, feeling overwhelmed, then irritability or anger, lagi siyang galit, sadness or depression. So, yung iba naman po is laging nalulungkot, ayan, at nade-depress. So, sa behavior naman po, ano po epekto ng stress? So, changes in appetite. May tao po na minsan pag stress, kain po siya ng kain. So, yung iba naman po is nawawalan po ng gana sa pagkain. So, meron din pong angry outburst, napakabilis niya na po magalit. So, hindi na po kagaya nung ordinaryong galit niya. Ngayon talagang sumasabog na po siya. So, yung iba naman po is na-indulge siya drug and alcohol misuse. Dati hindi naman siya nagiinom. Dahil nga po kaiisip, so yung alcohol, inom na lang po siya ng inom dahil nakakalimutan niya na po yung problema niya sa pag-iinom. So, yung iba po is, dati namang hindi naninigarilyo, ayan, natutong manigarilyo. So, yung iba, social withdrawal, dahil nga po takot, lumabas. So, ayan, lagi na lang pong sa kwarto. At yung ating mga exercise na dati na nagagawa ay hindi na rin masyado pong magawa. So, ayan po yung mga epekto ng stress sa atin. Ano po? Kailangan po nating malaman na mayroon po tayong mga areas of the body affected by stress. So, kaya po kanina nabanggit, may mga signs and symptoms po tayong nararanasan during stress po tayo. Ano po? So, yung ating apektado po yung ating brain and nerves. Kaya po tayo ng mga headache. So, yan pong muscles and joints. Kaya po nakaka-experience po tayo ng muscle tension. So, apektado po yung ating heart. Kaya po meron tayong mga chest pain. Minsan difficulty of breathing. So, yung apektado rin po yung ating stomach, yung ating pancreas, yung ating intestines. Kaya nagkakaroon po tayo ng iba't ibang klase ng stomach upset. So, and then apektado rin po yung ating reproductive system. Kaya minsan, nade-delay po yung ating menstruation. So, talagang napaka-importante po na ma-manage po natin yung ating mga stress dahil po maraming parts ng ating body na apektado. So, yung ating pong stress ay nagbibigay po ng mga related diseases. So, kaya kailangan po, importante po na ma-address po natin yung ating stress. So, ano-ano po ba yung mga sakit na dulot ng stress?
So, meron po tayong metabolic disorders. So, kaya po nagkakaroon po kasi ng mga imbalances sa ating mga hormones, sa apektado po yung ating thyroid gland. So, ayan po, yung ating endocrine gland. So, kaya nagkakaroon po tayo ng mga hyperthyroidism at hypothyroidism. So, ayan din po yung diabetes natin po. So, hindi lang po sa pagkain nakukuha ang diabetes. So, stress-related din po ito. So, ayan po yung cancer. So, dumadami po yung mga cancer cells niya dahil nga po stress siya. Yan po, mabilis dumami yung mga cancer cells niya sa katawan. So, yung accident proneness naman po, dahil nga po stress, hindi makapag-concentrate. So, ayan, kaya prone po siya sa accident. So, yung skin disorders, makikita mo, mapapansin nyo, parang laging makati yung mga balat nyo. Then, kung ano-ano po yung tumutubo sa balat nyo. Yan, like eczema, pruritus, urticaria, and psoriasis. So, ganun din po is yung respiratory disorders. So, yung asthma, dati wala ka namang asthma, yan, nagkaroon ka na ng asthma or dating bata ka pa may asthma, so na-trigger ulit yung asthma mo. So, pwede ring hay fever o kaya ay tuberculosis. Dahil nga lagi kang stress, so bumaba yung immune system mo. So, kaya ayan na mabilis ka nang kapitan ng mga virus. So, ito namang cardiovascular disease like coronary artery disease, essential hypertension, congestive heart failure, ito ay ang ating mga puso. So, kung halimbawa nga, stress ka, tapos yung galit mo, lagi kang galit, lagi kang malungkot, yung hindi mo na mailabas yung mga hinanakit mo sa buhay, yan, naiipon sa ating dibdib. So, yan, nagkukos din po siya ng CVD. So, kaya po nagkakaroon po tayo ng mga chest pain, yan po. So, sa GIT disorders, sa ating tiyan, so yan, nagkakaroon po ng constipation, diarrhea, duodenal ulcer, anorexia nervosa, obesity. So, yan, yung iba po ngayon, tumaba na, ano po. So, ulcerative colitis. And then, sabi nga din po kanina, apektado yung ating reproductive system, kaya nagkakaroon ng menstrual irregularities. And lastly, apektado yung ating musculoskeletal, yung muscles and joints natin, kaya nagkakaroon ng mga musculoskeletal disorders like rheumatoid arthritis, yan, LBP or low back pain, migraine or headache, and muscle tension. So, kaya po importante na ma-address po natin yung ating mga stress, kung ano po yung pwede nating gawin para hindi po tayo laging stress. Kasi nga po, ay may related diseases po na kasamang stress. So, during pandemic naman po, what does stress look like during this outbreak? So, ito naman po yung nararamdaman natin. Fear or worry about our own health. Fear or worry about the health of a loved one. Changes in sleep or eating patterns, then difficult sleeping or concentrating, worsening chronic health problems, increased use of alcohol, tobacco, and other drugs. So, kaya po, kailangan po nating alagaan, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya kasi talagang yung problem is nagkakapatong-patong na po, kaya kailangan po is aware po tayo sa mga stress natin na sa buhay. So, being in the middle of a pandemic is stressful for many people. So, the good news, we can do things to help manage our stress. So, each of us can take actions to help not only manage the stress that we are experiencing, but also to help lessen our overall stress. So, the answer to stress po is the self-care. So, what comes to your mind when you hear the phrase or word self-care? So, according to
Beauchamp and Childress, 2001, self-care defined as providing adequate attention to one's own physical and psychological wellness. So, ibig sabihin po ito ay ang pag-aalaga natin sa ating sarili. So, self-care requires checking in with yourself and asking yourself how you're doing and what your body asking for. So, nagagawa pa ba natin kamustahin ang ating sarili o i-assess ano na nga ba yung nararamdaman ng sarili ko? Ano na ba yung condition ko ngayon? So, aminin natin at hindi, tayo po ay superhero ng ating pamilya. Tayo ang malimit nangangamusta at nag-aalaga sa ating pamilya. Pero nakakalimutan na po natin ang ating mga sarili. Mahalaga po na malaman natin ano po ba yung benefits of self-care. So, number 1, according to Lee and Miller, 2013, self-care increases worker effectiveness. And according to Horstman, 2018, self-care increased job satisfaction. And according again to Lee and Miller, self-care changes the culture of work. And other benefits daw po ng self-care, it gives greater capacity to manage stress, and it increases resilience, and lastly, it reduces symptoms of mental health problems. So, kailangan po talagang maging aware tayo kung paano ba natin i-apply ang mga activities na kailangan ng ating sarili para po humaba pa po yung ating buhay at ma-enjoy po natin yung ating buhay sa ating trabaho, sa ating pamilya, at sa lahat po ng ating ginagawa. So, kaya kailangan ay let us practice self-care. So, there are types of self-care that we should adopt and practice. So, itong iba po dito ay alam na naman po natin. Pero minsan, hindi po tayo aware na ito po pala yung kailangan ng ating mga katawan. Ano po, ng ating mga sarili. So, we have 4 types of self-care. So, number 1 is physical. Number 2 is emotional. Number 3 is social. And number 4 is spiritual. So, under physical po, we should adapt a healthy lifestyle. So, ano-ano po ba yung mga activities na kailangan natin gawin? So, number 1 is yung get enough sleep, at least 8 hours. So, ayan po. Kung kaya po natin ibigay sa sarili natin ng 8 hours, ay ibigay po natin ito. Ano po? At ganun din po ay kailangan daw po natin ang enough sleep kasi adequate sleep fuels our mind as well as our body. At may pag-aaral din po na yung mas maganda daw po naka-left side lying position po tayo kapag tayo ay natutulog kasi mas maganda daw po ang circulation ng ating dugo kapag naka-left side po tayo. So, number 2 is exercise regularly. So, kung hindi po natin kaya yung mga workout, so, simple stretching and walking, pwede na po siya. Dahil ang physical activity plays a key role in reducing and preventing the effects of stress. Ano po? So, gawin po natin ito at least 15 to 30 minutes 3 times per week. At ganun din po, kapag halimbawa, meron po tayong mga webinar, so di po ba, lagi tayo nakaupo ng matagal na oras, so pwede po tayo mag-stretching, so tayo, upo, then yung ating mga legs, pwede po nating banat-banatin, ano po, stretch po natin, para rin po magkakaroon po tayo ng physical activity. So, number 2 po is yung eat a healthy diet. So, napaka-importante po na tayo po ay kumain ng mga masustansyang pagkain. Ano po? Be mindful of what we eat. So, start your day with breakfast. So, yung iba po kasi nag-i-skip ng breakfast. So, i-avoid daw po natin ito kasi talagang ang breakfast po, ito po yung pinakamagandang pagkain o meal na kailangan ng ating katawan kasi para po yung energy po natin ng buong maghapon ay malakas po. Ano po? And then,
kailangan po nating mag-rest. So, sabi po, rest helps restores our energy. So, kaya kailangan po natin ng pahinga. Ibigay po natin ito sa ating sarili to perform well po. And then, pwede rin daw po tayong gumawa ng mga yoga. So, yan. And then, sa under emotional naman po, so we have not all stress can be avoided, but there are a lot of stressors in our life that we can eliminate or we can control. So, paano po ito? Anong mga activities natin dito? So, yung ating mga stress management. So, like po, to be mindful. So, hindi lang po tayo magiging mindful sa ating pagkain. So, maging mindful din po tayo sa ating mga kinikilos, sa ating mga ginagawa, sa ating pakikipag-communicate sa tao. So, yun po. So, practice meditation. Pwede rin daw po na makapag-lessen ng ating stress. So, yung emotional maturity, so, be willing to compromise and focus on positive qualities. And also, it is important daw po yung forgiveness. We should know how to forgive and practice compassion. So, like helping others or listen generously. So, kung halimbawa sa compassion po, kung meron po kayong mga niluluto sa bahay or binebake, yan, pwede pong sharing of your talents or sharing of your mga niluluto, mga binebake, yan. So, kindness. So, at least being kind to others. So, like kind acts such as a smile, nice words, planned surprise. O halimbawa po, pwede po natin sabihin sa ating mga kasamahan pag nakita mo siya, wow, ang ganda-ganda mo naman ngayon. So, wow, ang ganda-ganda mo ng buhok mo, bagay sa iyo yung gupit mo, or kaya naman po, ang ganda naman ng kilay mo ngayon. So, yan po, nakakagaan po ng pakiramdam po kapag tayo ay nakakatanggap ng mga papuri. So, yan po. So, yan po yung sa ating mga emotional. So, sa atin namang social po, is you can reduce stress in your life by nurturing yourself. So, paano po naman ito? So, set boundaries. So, learn how to say no. So, know your limits and stick to them. Kung halimbawa po ay kayo po yung favorite ng ating head na utusan, kung halimbawa alam niyo naman po na punong-puno na po yung inyong task, responsibility, na hindi nyo na po talaga kaya yung workload nyo, ay pwede naman po kayong mag-say no. Pwede naman pong ibigay sa iba yung trabaho at alam naman po natin na ang ibang mga guro ay may mga talents din. Siguro hindi lang po siya nadi-discover. So, kaya kailangan mas maganda na rin po na magkaroon ng limitations at mabigyan din po ang iba ng chance na maging ma-share po yung kanilang mga talents. Ano po? So, yun po. So, you can say, no. Ano po? So, avoid people who stress you out. So, kapag halimbawa po, meron kang tao na laging kinaiinisan or medyo pag nakikita mo itong tao, bakit parang mabigat yung loob mo? Ano po? So, pwede naman po na wag na lang po tayo magstay sa kanya na matagal. So, mag-say hello and hi na lang po. Ano po? So, siguro po yun is makakabawas po ng stress niya po. Then, support system. So, sa support system naman po, practice reaching out to others. Yan. And then, communication. So, napaka-importante po ng komunikasyon. So, focus on quality time and make time together with your family and friends. So, ngayon po naman ay maraming platform na po, source ng communication. So, meron po tayong mga messenger, via Zoom, via ano pa po ba, via Viber. So, ayan po. So, marami po tayong ngayong sources. Kaya, ibigay po natin ito sa sarili natin. Huwag lang po tayong mukmok sa isang lugar, isip ng isip. So, communicate po. And then, time together po, yan. Bigay po natin din yan sa family natin. Kasi baka hinahanap din po yan ng ating mga sarili. So, minsan kasi nagiging masyadong busy na po tayo, nakakalimutan na po natin
na makipag-bonding sa ating pamilya. Ano po? So, ask for help. So, yun po, napaka-importante. When you need it and give help to get help. So, yan. So, last po is yung ating spiritual. So, sa spiritual naman po, there are activities that nurtures our spirit. So, ano-ano po ito? So, practice meditation, yan, yoga, sample din po. Then, connection to nature, journaling, visit a place of workshop, dedicate time for self-meditation or reflection, and pray a lot. So, ayan po yung mga activities para sa ating self-care. Sana po ay may adapt po natin ito para po maging maayos po ang ating mga sarili. Ngayon po ay para mas lalo pa po tayong maliwanagan kung ano-ano po yung mga self-care activities na kailangan ng ating sarili, ay panoodin po natin ang video presentations po na ito. So, let us enjoy watching.
natin mapanood ang video presentation ng self-care activities, naway naging aware tayo kung ano-ano po ba yung mga activities na kailangan ng ating mga sarili. So, eto naman po ang mga consequences of poor self-care. So, may impact po ito sa ating mental health. So, nagkakaroon po ng frustration, irritability, anxiety, fear, confusion, poor concentration, helplessness, hopelessness, depression, low morale, pessimism, compassion, fatigue, and guilt. Sa ating physical health, so, nagkakaroon po ng stress-related illness. So, kagaya po ng sinabi ko kanina. So, then, in relationships, nagkakaroon po ng conflict, tension, misunderstanding, anger, emotional, and physical abuse. And then, sa organizational health naman po is nagkakaroon po ng increased absenteeism, diminished productivity, team conflict, turnover. So, kaya kailangan po is ma-practice po natin ang self-care. Ito po ay additional information po sa inyo. Ito po ang mga food na nagbibigay po sa atin ng mood para ma-lessen din po ang ating mga stress level. So, eat foods that help the nervous system. So, avoid those that harm the nervous system like the stimulant, beverages, and refined sugar. Ito po yung mga iba't ibang food. So, we have the cashew nuts are good remedy for general depression. So, the oats for depression also. The Brazil nuts contain selenium that can be very helpful in relieving depression. So, the romaine lettuce calms the nervous system. And also the dark chocolate, it decrease the level of cortisol, kaya lumababa ang ating mga stress level, and also the green tea. And eto naman po yung kailangan nating gawin para ma-practice po natin yung self-care. So, I feel and I need to. So, kapag nakakaramdam na po tayo ng overwhelm, so I need to take a step back. Kapag stress na po tayo, I need to focus on relaxing. Then, if I feel anxious, so I need to practice a coping skill. And I feel sad, I needed to be loving to myself. And if I feel angry, I need to find a positive outlet. And if I feel drained, I need to rest and recharge. And if I feel broken, I need to practice self-compassion. And if I feel upset, I need to take time for myself. And if I feel alone, I need to reach out for support. So sana po itong self-care, I feel and I need po ito is ma-practice po natin ito. Malaking tulong po ito para sa ating self-care. So, when to seek help? So, what are the warning signs of mental health problems? So, ito po yung mga sign and symptoms na kailangan na nating mag-seek ng professional help. So, number 1 is marked changes in personality, then eating or sleeping patterns. So, an ability to cope with problems or daily activities. Feeling of disconnection or withdrawal from normal activities, unusual or magical thinking, then excessive anxiety, prolonged sadness, depression, or apathy, then thoughts or statements about suicide or harming others. So, substance misuse, extreme mood swings, and excessive anger, hostility, or violent behavior. So, kapag nakakaramdam na po kayo ng mga ganito, you should seek professional help. So, in order to care for others, you must care for yourself first. So, engaging in a self-care routine
has been clinically proven to reduce or eliminate anxiety and depression, reduce stress, improve concentration, minimize frustration, increase happiness, improve energy, and improve immune system. So life is precious and it is important to be enjoyed. So again, self-care really is an essential part of our mental health and overall well-being. So let's start practicing self-care. So these are the resources of my lecture. So dito po nagtatapos ang aking lecture. Sana po ay meron po akong na-impart na information sa inyo na magamit niyo po sa pag-aalaga ng inyong mga sarili. So again, thank you teachers. So your students are lucky to have you. So again, thank you everyone for listening and God bless. Thank you so much, Nurse Anna, for all the tips about self-care and how to manage stress. What you have shared are important requirements for us teachers, especially in this time of new normal education wherein a lot of paperwork and reports are needed. So we sometimes forget how to relax and take care of ourselves. Okay, but before we move on to our third speaker, let us have first a 5-minute health break. And but while we are on break, may I request everyone to type in your questions or your queries in our on our chat box, so we can run through with all the questions to make sure that everyone will be catered. And we will get back in 5 minutes. That's 10:44 a.m. Thank you.
Welcome back, dear colleagues. Let us now move on to our third speaker. But first, may I call in once again Ma'am Karen C. Simon for the introduction of our third resource speaker. Our last but not the least speaker for today's seminar was a graduate of Bachelor of Science in Nursing. At present, he is designated as Nurse 2 in DepEd Cavite Province, District of Rosario, with 4 years in service. He will discuss to us about relaxation techniques for stress relief. Let's welcome Mr. Julius Brian A. Herrera. I will discuss mental wellness, specifically relaxation techniques for stress management. Today, tuturuan namin kayo or bibigyan namin kayo ng some tips no, para ma-manage ang stress and magkaroon kayo ng mga coping strategies or methods na po pwede nyong magamit every time or anywhere na nakakaramdam kayo ng stress or negative emotions such as anxiety, fears, or anger. No? So, without further ado, let's begin our discussion. Stress and physical wellness. So, tulad nga po ng diniscuss ni Ma'am Ana and Ma'am Tessa a while ago, no? Having a good physical body, you know, can manage stress effectively. Kaya, kailangan magkaroon tayo ng malakas na pangangatawan. Kailangan i-include natin ang mga exercises and some meditations, no, or mindfulness para magkaroon tayo ng clear thinking, no, to lessen the stress or para mas maiwasan natin siya. Okay? Relationship exercise have been demonstrated to promote positive changes in one's mental health and ability to cope with stressful encounters. So, proven and effective, research-based, evidence-based that exercises ay napaka-effective na panlaban ng stress. Yun nga lang, sa dami ng workload na meron tayo, no, lalo na dito sa mga teachers sa atin sa DepEd, kadalasan hindi na natin na-incorporate or na-integrate yung exercise sa ating daily routine, no. That's why it's very important na at least man lang 15 minutes a day i-google nyo sa pag-exercise, no. Nagkakaroon yan ng big impact lalo na sa ating sa ating health, para mas maging productive tayo at para mas ma-manage natin ang mga bagay-bagay, you know. And the body and mind connection. Strong body equals healthy mind. So kailangan talaga both, no? Hindi lang kailangan exercise din palagi. Kailangan magkaroon din tayo ng some brain exercises like reading or playing games, no, para at least may stimulate din yung brain natin. So those two, kapag yan ay sabihin natin nasa optimum health nila,
mas mamamanage natin yung ating sarili and mas makakaiwas tayo sa mga stressful events. Again, healthy body plus healthy mind equals happy human. So, rethink your routine, no? Ito some tips lang and information regarding stress management. Rethink your routine. So, did you know that poor sleep, unhealthy food, alcohol, and physical inactivity can affect how you react to anxiety and stress? Assess your habits and improve in critical areas. Focus on one habit at a time and maintain it for at least a week. So, first and foremost, kailangan i-assess muna natin. So, assessment is the first thing to do para malaman natin kung ano ba yung mga bagay na nagkakos sa akin ng stress or ng anxiety. So, kailangan malaman muna natin siya. I-assess muna natin yung sarili natin. Isipin natin kung ano ba yung mga stimuli na nagkakos sa atin ng takot, ng stress, ng pag-iisip, no? Then, improve it gradually. So, hindi bigla. Hindi kailangan bigla na lang ititigil mo yung isang bagay na nagkakos sa'yo ng stress. Hindi ganun. So, kailangan i-maintain natin or i-gradual natin na paunti-unti nating iwasan or baguhin yung mga bagay na nagkakos atin itong anxiety nga and stress. Then, it's not about fighting anxiety and stress. It's not going to go away anyway, so why not embrace it? Don't be hard on yourself and learn to recognize the physical signs of what makes you anxious and stressed. So, yes, stress, hindi natin yan may iwasan. Innate na yan. Sa pagising mo pa lang sa umaga, iniisip mo na or na-stress ka na kung ano yung damit na isusuot mo, kung ano ba yung gagawin mo sa maghapon, no? Hindi natin siya talaga totally na may iwasan. Stress is everywhere. So, we need to embrace it and take it positively para mas ma-manage natin siya and para, hindi natin tignan yung stress as a negative impact to our life. And don't be hard on yourself and learn to recognize the physical signs of what makes you anxious and stressed. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan malaman natin or ma-recognize natin yung mga bagay na nagkakos sa atin ng stress. Kung trabaho man yan, kung sa family, kailangan malaman muna natin. So, kailangan malaman natin specific point para at least doon tayo magpo-focus kung paano natin siya gagawa ng paraan. Okay? Practice deep breathing every few hours. It's a simple thing when you think about it, but dedicating a few minutes to yourself every day can go a long way in your anxiety and stress response. So, later on, i-discuss natin yung some of the breathing exercises na po pwede nyong gawin kahit saan, no? Anytime. So, it's free, it's accessible kasi nasa sarili nyo na yan. Gagawin nyo na lang. So, mamaya ituturo po natin. There are various ways po kasi ng breathing exercises, no? So, kailangan maging specific tayo dun sa breathing exercises na gagawin natin. Okay? So, ito yung isa sa mga example na po pwede nating gamitin. This is mindful breathing. Mindful, ibig sabihin, parang sa sarili mo, no? Being mindful, being yourself, being focusing on what you are doing, being focusing on yourself. Here papakita natin yung example kung para po itong meditation, some sample meditation, but ito ay paumpisa pa lang dun sa topic na i-discuss natin ngayon. So brace yourself, maupo po ng maayos, i-relax ang katawan, huminga ng malalim, and makinig po tayo sa video na ipe-play ko, okay? At sabay-sabay po nating tignan ang ating mga sarili at isipin yung mga nangyari ngayong araw at isipin ang mga mangyayari pa, okay, sa mga susunod na oras.
So let's begin. Mindful breathing. Close your eyes and rest your hands on your knees. Bring your attention to the touch of your body on your seat. Feel the weight of your body on your chair or cushion. Make sure that your back is straight and that you're comfortable. Take a few deep breaths. While you're breathing deeply, relax your shoulders, your stomach muscles, the muscles in your face, your hands, and your legs. Let go of all the tightness in your body. Now bring your attention back to your breath. Notice what it feels like as it enters through your nose, goes down through your throat, filling your lungs, and back out through your nose. Notice your stomach and chest rise and fall each time you breathe in and each time you breathe out. And just allow your breathing to be natural and relaxed. Now bring your attention to the feeling of your breath in your nose. Feel your breath as it comes in and goes out. Just focus on this sensation, paying attention to each time you breathe in and each time you breathe out. As you inhale, maybe your breath feels cool. And as you exhale, maybe it feels a little warmer. When your mind wanders, or if you become distracted, just notice what's going on in your head, and then gently bring your attention back to your breath, going in and out. Focus on the feeling of your breath and allow thoughts and feelings to come and go in the background. Now gently bring your attention back to the touch of your body on your seat and open your eyes. So, yun po ang isa sa mga mindful breathing na po pwede nating magamit, no? It's very simple and pwede nyong gawin kahit saan, no? Ang mindful breathing naman po, magpo-focus lang kayo sa sarili nyo and magpo-focus kayo kung dun sa paghinga nyo, no? And later, ituturo natin yung isang technique na po pwede nyong gamitin regarding deep breathing exercises na magagamit nyo rin dito sa ating mindful breathing. Okay? So, managing your stress, building skills to reduce stress. Number 1, assessing your stressors, tulad ng sinabi natin kanina. So, we need to assess muna. No? Hindi naman natin po pwedeng solusyonan ng isang problema nang hindi muna natin to inaalam. So, kailangan i-assess muna natin. Okay? And changing your responses. So, it's up to you or it's up to me kung paano ko magre-react doon sa isang situation na aking na-encounter. Pwede ko siyang i-take negatively, pwede ko siyang i-take ng positively. So, mamimili ka na lang doon sa dalawa.
So, syempre, yung positive na yung pipiliin mo para hindi ka maging mas stress lalo. Learning to cope. So, tulad nga po ng sinabi ko, hindi basta-basta ang pagko-cope sa isang bagay, no? It's a learning process and a step-by-step process din, no? The more na pinapractice natin siya, the more na ginagawa natin siya, the more na mas matututunan natin. So, kailangan sa sarili natin, no, to manage stress effectively, kailangan gawin natin siya palagi. For example, ikaw sa work, naka-encounter ka ng, sabihin na natin, paperworks na sobrang dami. So, to cope, no, syempre, ang isipin mo na lang, may mga purpose siguro na kailangan, kaya kailangan matapos mo siya. But then, kailangan isipin mo pa rin yung sarili mo. Hindi mo yung sasagarin yung trabaho mo dun sa pagtapos ng trabaho, no? Kaya nga tayo merong office hours eh. So, doon lang dapat. Hindi na mag-e-excess eh. Yung 8 hours sa work, very stressful na po yan, lalo na sa mga government employee na hindi na nga halos nagla-lunch break. So, to cope effectively, kailangan marunong ka rin ng time management. Okay? Downshifting. So, wag mag-react agad-agad. So, before mag-react sa isang bagay, lalo na kung galit ka, isipin mo muna ng mabuti. No? Practice yung parang tulad sa mindful breathing na ginawa natin kanina, no? Pag may na-encounter tayo ng isang situation, just pumikit lang muna, mag-deep breathing, and isipin yung kung ano ba talaga yung nangyayari. Okay? If sabihin natin mga emergency man yan, or ano, or you know, na nag-cause sa'yo ng anger, so kailangan, you know, you learn how to control or to calm yourself. Okay? Then, managing social interaction. So, ito, sige. Parang, halimbawa, for example, dito nga sa dog, no? 6 months after your dog passes, you still can't bear to talk about her. Yet, some may say she was just a dog. You reach under your bed and stumble across an old toy of hers and burst into tears. Yet, she was just a dog. After a long and mentally draining day at work, you'd give anything to be able to come home and just cuddle with her. Yet, she was just a dog. Those who have never owned one will never get it. That dog was your friend, cuddle buddy, jogging partner, playmate, anxiety reliever, alarm clock, guard dog, etc. Just a dog, right? So, parang, ang inaano nito ay parang stereotyping or parang prejudicism, ganyan na. Halimbawa, isang tao, ginajudge ka dun sa isang bagay na, you know, hindi naman nila alam kasi hindi naman nila nadadanasan, no? Parang yung ganun yung gustong iparating ng message. So, yun lang, mind your own, parang yun ang gusto niyang sabihin, no? Wag kang makikinig dun or wag kang magpapa-apekto dun sa sinasabi ng ibang tao, no? Mas alam mo at mas kilala mo yung sarili. Okay? So, diet for a better life. Avoid negative people. Alam naman natin na yan. Fake people, envious people, people who don't want to see you happy. So, pero para sa akin, no, wag muna siguro avoid or wag muna siguro ignore. Siguro para sa akin lang po siguro sabihin ko muna sa isang tao na you know, kung ano yung nakikita ko sa kanya in a nice way, syempre. Then if talagang hindi siya magbabago, doon ko siya i-avoid, no? Para iwas gulo na lang din. Okay? In a month, you will lose 5 kilograms of anxiety and will gain 5 kilograms of happiness. At least di kayo nag-gain ng weight. Di po ba? And, sorry. At least in a month, you will lose 5 kilograms of anxiety. So, 5 kilos ng anxiety yung mawawala sa'yo and you will gain 5 kilos of happiness. No? At least hindi weight yung na dagdag.
Okay. Taking mental action, changing the way you think, cognitive restructuring. So, sige. Um, changing the way you think. Okay. No one has that perfect life which begin with once upon a time and ends with happily ever after. So, by changing the way you think, dapat ang isipin mo, every day is a happy day. No? Um, lahat, simula hanggang katapusan, kailangan laging masaya. No? Huwag kang mag-iisip na, no? Um, walang once upon a time. Kailangan every time happily ever after. No? Ganun ang kailangan na iniisip natin. Then, yung pangalawa, life begins with welcome to the struggle and ends with you are lucky to have survived the journey. So, if i-change natin siya, kailangan, so, life begins with a, parang hindi siya struggle, a good journey or a wonderful journey, no? And ends with a, you know, and ends with a lucky journey, you know? I-start mo siya nang hindi siya, don't take it as a struggle, take it as a good journey, no? For you to become lucky. Okay? Parang ganun ng thinking ko doon sa sa sentence na yan. So, if you wait for happy moments, you will wait forever. So, kailangan para kasi nga sinasabi niya, parang napakalungkot naman nung nagsabi ng taong to. So, kailangan, syempre, you think that happy moments happens every time and it happening now. So, yun ang dapat nating laging iniisip. Kailangan lagi tayong masaya, may forever. Okay? But if you start believing that you are happy, you will be happy forever. So, believe that you are happy. Okay? Yan, di nyo na yan kailangan baguhin, no? Every time, believe that you are happy. Kahit malungkot, believe that you are happy. No? Maraming mga bagay na nagpapasaya sa atin. Okay? Remember, all the problems are stuck between mind and matter. If you don't mind, it doesn't matter. So, it speaks naman for kung ano naman gusto niyang sabihin. Parang, ignore things na nagkakos sa'yo ng stress or anxiety. And yun nga, avoid those people or circumstances na nagkakos sa'yo ng stress or anxiety or galit, no? So, dear God, if today I lose my hope, please remind me that your plans are better than my dreams. Believe good things will happen and they will. So, siguro sa prayer na to, no, yung today, if today I lose my hope. So, wag mong iisipin na mawawalan ka ng pag-asa. Lagi mong isipin na merong pag-asa. So, changing the way you think. So, dapat yung I lose, kailangan palitan mo siya ng today, I will have more hope. Di po ba? Kapag ka ikaw ay nagdasal sa ating Panginoon. Here is something to remember. Worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. So, yes, worrying, hindi na natin yan maaalis, no? Lalo na sa mga parents natin na nagwo-worry sa kanilang, for example, mga parents natin na nagwo-worry sa kanilang mga anak. So, yes, hindi po yan mawawala, but, yung peace or yung calmness, no? Kapag kayan ay in-embrace nyo, yung worrying na yan, mawawala siya. Hindi natin mararamdaman yung today's peace pag lagi tayo nagwo-worry. So, kailangan i-let go mo yung mga worry. No? For example, as a parent sa iyong mga anak, magtiwala ka na kaya nila. At magtiwala ka or isipin mo na ginagawa nila yan para sa kanilang future. So, magtiwala ka sa kanila. Okay? But syempre, with the guidance pa rin. Especially sa mga students and sa mga teenagers. Okay? And
Managing emotional response, learn to laugh and cry. Don't forget that you're human. It's okay to have meltdown. Just don't unpack and live there. Cry it out and refocus on where you are headed. I know you're tired. I know you're physically and emotionally drained. But you have to keep going. So, isang word lang ang naiisip ko rito. Resiliency, no? Learn to adapt. Be resilient. You know, yung pag-iyak, panghihina, lungkot, yan ay hindi na part na yan ng pagiging human, no? So, learn to cry, but eventually kailangan maging resilient ka, kailangan maka-adapt ka, kailangan makabawi ka agad, okay? Para at least hindi nasasayang yung isang araw sa pagmumukmok, okay? And mas maging productive tayo. Taking mental action, managing emotional responses, fight the anger urge, identify your anger style, recognize patterns in your anger responses, and how to de-escalate. So tulad nga natin sinabi ko kanina, sa stress, so kailangan i-assess nyo rin yung mga bagay na nagkakos sa inyo ng ng anger, ng galit, no? And gradual or paunti-unti na paunti-unti nating labanan o solusyonan yung mga galit na nararamdaman natin. Siguro magbibigay na lang ng example kasi hindi siya masyadong ba-explained. You can't control how some people will treat you or what they say about you, but you can control how you react to it. So, di po ba kadalasan pag may nasasabi ng masama or negative yung isang tao sa atin, ang tendency is nagagalit tayo. So, to manage that anger, no? Kasi ikaw naman yan ikaw naman yung maka-experience yan Hindi naman natin makokontrol yung iniisip ng ibang tao para sa atin. So, for me, dun sa paliwanag dun sa mental action, no? Siguro, I will take it na lang na positively dun yung mga sinasabi niyang masasama sa akin. And, sige, sabihin mo na ganyan, ganito. But, yung nararamdaman ko, siyempre, iba. Kasi, hindi naman alam ng taong yun kung ano talaga yung sa loobin ko, di ba? Kaya, nasa sayo na yan kung magpapa-apekto ka or hindi. So, taking mental action, managing emotional responses, fight the anger urge. I'm finally learning to walk away from the people and situations that threaten my happiness, peace of mind, self-respect, and self-worth. Yan, your only limits is you. So, ikaw at ikaw lang din sa huli ang magde-decide kung ano ba ang magiging reaction mo sa mga bagay na ibinabato sa iyo ng ibang tao, no? Kung yan man ay negative or positive, kung iti-take mo man yan na positive or negative. Okay? So, always take it positively kung ano sinasabi sa inyong masama ng ibang tao. And patunayan na lang sa kanya by means of action na mali yung mga negative na sinasabi niya sa iyo, okay? So, act of kindness na lang din siguro. Yung dapat na pinapractice natin palagi, no? Learn to forgive, okay? So, practice the pause. When in doubt, pause. When angry, pause. When tired, pause. When stressed, pause. And when you pause, pray. So, of course, no, if nakakaramdam tayo ng mga galit or negative emotional stresses or responses, so be mindful na lang din sa sarili natin, no? Tumigil muna sa isang lugar, pumikit, mag-deep breathing, kung effective sa yung pagka-count ng 1 to 10, then huminga, before ka mag-react dun sa isang bagay, tawagin mo si God, ask for His guidance, no? Dun sa isang bagay na nagkukos sa'yo ng fear or ng galit, no? Para mas ma-take mo siya or mas mag-react ka ng positive or mas maganda yung magiging reaction mo dun sa hindi yung parang may masabing
hindi maganda sa'yo is magrera ka agad ng galit, no? Learn to be mindful and to stop or to pause, okay? Be soft. Do not let the world make you hard. Do not let pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Holding a grudge doesn't make you strong. It makes you bitter. Forgiving doesn't make you weak. It sets you free. So, holding a grudge or holding a galit, no, hindi yan magpapalakas sa'yo. Tulad nga sinabi dito sa quote, no, magiging bitter ka lang. O magiging bitter lang tayo kung tayo ay palaging may galit sa ating mga puso. So, ang pagpapatawad, hindi yan nagpapakita ng kahinaan. Yan ay nagre-release ng mga parang it sets you free, parang nire-release niya yung bigat sa dibdib na nararamdaman mo doon sa isang tao kapag nag-forgive ka. And masarap siya sa feeling, no? And yeah, pag ako na lang siguro example, no? Pag ako kasi hindi ako gusto sa ibang tao or may parang may ginagawa siya na hindi ko gusto, sinasabi ko para at least nare-release ko siya, but in a nice way naman and in a professional way. And yun, mas magiging effective, mas magiging magkasundo pa nga kayo nung kinaiinisan or kinasasamaan mo ng loob. So, managing stress. So, this is the 2020 rule, no? Nagagamit to lalo, siguro familiar na kayo dito, lalo na ngayong sa mga online classes, no, na meron tayo ngayon, na lagi tayo nakaharap sa computer. Ito yung 2020 rule natin. So, try your best to remember to follow this rule. Set a timer to remind you to look away every 20 minutes. Kaya siya 20. At an object that is about 20 feet. Ano? So, 20 feet. Medyo malayo dapat yung distance. So, kung nakaharap ka sa computer, pwede kang tumingin sideways, no? Sideways. Halimbawa, tingin ka muna sa kaliwa mo. Then, tumingin ka ng sa isang malayong lugar o sa isang malayong object for a full 20 seconds, no? So, yun yung ating 2020 rule. So, pwede nyo magagamit yan. Mag-set na lang kayo ng timer. May mga cellphone naman po siguro kayo, no, na may timer. So, every 20 minutes, kailangan ganun ang ginagawa natin. Okay? And malaking tulong siya, lalo na sa eyesight natin, no? Tsaka dun sa pakikinig natin sa nile-lecture. Okay? Then, some tips for stress management. Take a break. So, if you are familiar to Pomodoro method means parang 25 minutes kang mag-work, no, nang walang any distractions such as social media or ano man. Nakapokus ka lang dun sa work na ginagawa mo or dun sa libro na binabasa mo or inaaral mo for 25 minutes. Then, after the 25 minutes, without any distraction, meron kang 5 minutes na break. Doon, pwede mong gawin anything or i-reward mo yung sarili mo sa 5 minutes na yon. Then, yun naman yung, mag-social media ka, ganyan, or magba-bladder break ka for about 5 minutes. Then, after nung 5 minutes na rest na yon, work ka na ulit. Ano? Siguro, mga 2 hours mong gagawin yon. Mga ganon. Then, have a long break. Yung long break naman, siguro mga ano yun, mga 30 minutes na long break. So, that's the Pomodoro method. So, pwede nyo siyang i-search sa Google. Marami kasing techniques ng Pomodoro. And, napaka-effective niya. Kung estudyante lang ako, nalaman ko na yun agad. Siguro matataas ang grades ko. Then, make a list and be realistic. So, plan ahead your time. Siguro, yung gagawin natin. Yung mga realistic na talagang kaya nyong gawin at pwede nyong gawin sa maghapon. Ilista nyo na siya para at least may guide kayo or may plan kayo dun sa araw nyo. Okay? Pakodi man, make a plan for the week. Pwede rin yung ganun, no? Para at least may sinusunod tayong guide. But then, you know, kailangan siyempre practice pa rin pagka kailangan palagi natin itong gagawin. Okay? Para masanay tayo dun sa
parang routine ba, no? Pagka ginawa mo na siyang, nililista mo na siya ng nililista sa mga susunod na araw, kahit hindi ka na magawa ng list, at least it is realistic siya. So, palagi mo na siyang gagawin. Okay? Then, organize your workspace. So, karamihan sa atin ay kadalasan sa bahay nagtatrabaho. So, very stressful kaya na parang nasa isang lugar ka na o sa isang lugar sa inyong bahay na makalat, no? So try to create the space for working, no? Kung saan ito ay conducive din dun sa parang sa area ng work na meron ka sa school or sa office, di ba? Parang gagawin mo siya dun sa inyong bahay. And syempre kailangan organize siya para yung focus mo nandun na lang dun sa work na ginagawa mo. So, this is the 478 deep breathing exercises during high stress and anxiety na sinasabi ko po sa inyo kanina. So, this deep breathing exercises is a great method para po malabanan natin yung mga stress, okay? And then the anxiety, no? So, breathing exercises, di ba? Lagi naman tayong humihinga. Anytime, anywhere, pwede natin itong gawin, okay? Basta, kailangan proper yung method na gagawin nyo. Okay? This is the procedure, no? Sit with your back straight. Place the tip of your tongue behind your upper front teeth and keep it there. Exhale your mouth and make a whooshing sound. Close your mouth and inhale through your nose to a count of 4. Hold this breath and count to 7. Then exhale out through your mouth while making the same whoosh sound and count to 8. So, ang first thing na gagawin nyo, syempre, iayos ang sarili, i-release ang mga stress sa katawan, kung mabigat ang likod, mag-relax. Then, dito sa video na ipepresent ko sa inyo, inaanyayahan ko po kayo na mag-relax, umupo ng tuwid, i-relax ang katawan, ang balikat, at sabay-sabay po natin gawin ng 4, 7, 8 deep breathing exercises. So, let's begin. This is a deep breathing exercise that will allow your body and mind to become calmer. Go ahead and make yourself comfortable as you gently close your eyes. You'll inhale through your nose for a count of 4, hold the breath for a count of 7, and exhale through your mouth for a count of 8. Don't worry if you aren't exact here, just do your best. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're doing a good job. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, and exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keep going. Inhale 4. Hold for 7. And exhale 8. Let it all go.
Feel the stress release and your shoulders soften. Okay, inhale 4. Hold for 7. And exhale 8. One more time. Inhale 4. Hold for 7. And exhale 8. You can take a few more deep breaths or allow your breathing to return to its natural rhythm as you breathe through your nose. Hopefully you feel a little more relaxed at this point. When you're ready, gently open your eyes and sit quietly for a moment before you get up. Okay, di po ba nakaka-relax siya? Wala siya nung mga iniisip and mas nakaka-focus tayo dun sa isang bagay. Okay? Tuloy na po natin. So, lap more. Lapping yoga is a popular movement and breathing exercise that aims to cultivate joy, bring out your inner child, and help you let go of daily life stressors. So, itong lapping yoga ay isang way din to release stress, no? And you can, pwede nyo itong gawin in a group or pwedeng solo lang din, no? And it can, it can produce happy hormones such as yung mga dopamine, oxytocin natin, no? Medyo malalalim na kasi yung mga hormones na yan, no? Pero yun yung mga happy hormones natin na nagku-cure din actually yan ng mga diseases. Kaya try to research then about this lapping yoga. Okay, it's used as a remedy for physical, psychological, and spiritual ailments, as advocates believe that intentional or stimulated laughter can provide benefits equal to those of spontaneous laughter, such as laughing at a joke. So, bibigyan ko po kayo ng isang example ng laughing yoga na po pwede nyo gamitin. So, pwede nyo itong tawanan, actually, mas nakakatuwa nga yun, at least, na nakapag-release kayo ng mga happy hormones. Okay? So, let's watch this video of laughing yoga. Hi everybody, my name is Celeste Green and I'm a certified laughter yoga teacher, and I'm here to help you to laugh longer and more deeply today. Believe it or not, without any jokes or humor or comedy, we are just going to laugh on purpose because we can and because laughter feels good and it's good for us. So that's what we're up to. I want to invite you to just be playful with me and just enjoy the process of just laughing and making eye contact with me. And I think you'll find that your laughter will become real and contagious shortly. So that's what we're up to. Laughter yoga in a nutshell. All right, let's first enjoy just breathing in and smiling. Breathe in, stretch, smile, and breathe out. Very nice. Breathe in, stretch, smile, and breathe out. This next time we're just gonna laugh on the way down. Breathe in, stretch, smile. Just laughing. Let's do it again. Breathe in, stretch. Just laughing. Now shake out your stress. Just shake it out. Shaking and laughing.
Say this with me. Very good, very good. Yay! Let's do that again. Very good, yay! Fantastic, everybody. We're going to enjoy an exercise called My Favorite Song is On, and we are going to imagine that our favorite song is playing. So what we're going to do is we're going to put these headphones on, and we're just going to basically jam out. And so at times we'll share our headphones with each other, we'll laugh at each other's favorite song, and dance. All right, ready, go. Yeah, and very good, yay. Let's do that again. Very good, yay. Sigh out. Good deep breath in, breathe in. And release. One more time, breathe in, stretch. And release. Fantastic, everybody. We are going to enjoy some boom, shaka, laka laughter. So how it works is we're going to take our hands and we're going to clap. We're going to... Hi, everybody. My name is Celeste Green, and I'm a certified... When we come together, we laugh. All right? Ready? Go. Very nice. Very nice. This is called the laughter box. So what we're going to do is we all have these little laughter boxes, and they're very attracted to other laughter boxes. So when we come together, we laugh. All right? Ready? Go. And very good, yay! Let's do that again. Very good, yay! Thank you so much for playing. I will see you next time. In the meantime, keep laughing. O, di po ba? Nakaka-release ng happy hormones, nakakawala ng stress, and
much, Nurse Julius, for the relaxation techniques and to relieve our stress. And I hope us teachers can follow all the tips that was shared to us by all of our resource speakers today. And since we had just had our third resource speaker, we are now open for answering all of the questions that you have typed on our chat box. Wala. Do we have the first Question. May tsura ko dito. And we have the nurse Tere here and the nurse Anna to answer all of your questions. So we have here nurses, we have here the first question from Anonymous. So teachers are experiencing high stress level with regards to the workload and have an anxiety to the term deadline na. Yes. Now, how can our immediate superior can ease the level of the stress to our beloved teachers? Thank you po. Okay. Okay na. Yes. Hello. Good morning po to everyone. So, magandang question po yung na-share po. Ano po ng ating anonymous? Ano po? So, ina-acknowledge po natin ang mga stress level, lalong-lalo na sa workload at sa deadline na, ano po? Kasi kami na-experience din po namin yan. So, pare-parehas po tayo. So, paano po natin ito maa-address? Or paano po makakatulong sa atin yung ating mga immediate supervisors? Ano po? Siguro po number one is, sa sarili po natin, kung tayo po ang dinedelegatean ng trabaho, alamin po natin kung kaya pa po ba natin ito. So, sabi ko nga po kanina sa aking lecture, pwede tayong mag-say no. Kung alam po natin na talagang overload na yung naibigay po sa ating trabaho, pwede nyo pong sabihin in honest and respectful manner sa ating mga superior na hindi ko na po kaya ito, pwede pong ipa-delegate na lang po sa iba para ma-meet po natin pare-parehas yung deadline at hindi po tayo magkaroon ng workload. Ano po? Pero sabi nga po, yung load daw po, it's not the load that breaks you down. Ano po? So, it's the way you carry it. So, ang maganda po is sa ating mga superior or immediate supervisor para makatulong po sa ating ma-lessen po yung ating stress, know what to delegate. Ano po? So, not every task can be delegated. So, number one po yon. And magkaroon po din tayo ng teamwork. So, hindi po pwedeng sa isang tao mo lang siya ibibigay. So, alam po natin na lahat naman po ng ating kaguruan ay magagaling, matatalino. So, bigyan po natin ng chance ang iba na ma-develop po yung talent nila. So, para po lahat ay magkaroon po ng participation. So, hindi po sa isang tao lang, itong tao lang to ng siyang workload. Sobrang load yung kanyang trabaho. So, time to delegate sa proper tao. So, yan po. At saka din po ay provide right resources. So, minsan po kasi ay nagkakaroon tayo ng stress na may pinapagawa sa atin, then kulang din po sa mga resources. So, ito naman po ay mapag-uusapan sa ating school, sa ating mga ating superior. So, para po magkaroon po tayo ng balance sa ating work at hindi po tayo nai-stress. So, yun po. Delegation, communication, at yun po, know your limits din po. Kung kaya mo pa, tanggapin mo. Pero kung hindi mo na po talaga kaya, say no po. Be honest po. Yun lang po. Thank you. Thank you so much, Nurse Anna. Yun pala, impart lang pala yung mga words pag hindi na kaya. Maging honest lang. Oh, delegation Don't po. say yes kung alam mo naman hindi kaya. Thank you. May second question tayo. Okay.
Tanong? And teachers, if we are not comfortable sending our questions on our box, you can send questions to your respective ICT coordinator so they can send it to us and we can read it anonymously. Yes, isa pa po, ano po, so minsan po kasi yung mga deadlines, hindi naman po gusto ng ating mga heads yon. Ano po, galing po siya sa taas, sa central office, sa region level, minsan sa division level. So, nagkakaroon po talaga ng mga chances na bigla-biglang mabilisan yung deadline. So, talaga ang kailangan po is yung ating teamwork. Napakahalaga po noon sa ating mga co-teacher. So, yun po yung ating gawin, teamwork, para at least mapabilis po yung ating mga trabaho. Ayun pa po. Thank you. Says we have here second question. So how do you regain self-esteem after experiencing workplace gaslighting? Put ka, Tessa. Kung nakaka-experience po kayo ng ganito, mas maganda po siguro sasabihin nyo sa nagsabi sa inyo kung na medyo hindi kayo nagandahan. So, sabihin nyo po sa kanya na sa maayos na salita po na kung pwede, mas maganda po mas ituro sa inyo kung ano ang dapat gawin para po magkaroon pa po kayo ng mas magandang teamwork para ang maging result po sa workplace nyo po ay mas maganda. So, kung may mga bagay po na kailangan pa pong malaman, lalo na po sa mga bagong teachers, huwag pong mahiyang magtanong. Ang napakasimpleng tanong po ay napakalaking tulong po para sa ikagagaan po ng trabaho niyo po. Yun lamang po. Salamat po. And also, Nurse Tere, kung self-esteem po siguro, it regards with overthinking po, no? Yes, Kasi kung po. ano po yung mga naiisip mo, kunyari,
may kasalanan ka or may mga nagawa kang mali sa workplace mo. Yes. And then, napagsabihan ka ng school head mo or ng mga superior mo, and then nag-iisip ka na, ay baka mali na ako na naman sa susunod, baka ganito, ganyan, to dami kang iniisip na mga hindi naman nangyayari at hindi naman iniisip ng iba. Yes. So avoid na lang po siguro overthinking. Yes po, tama po. At saka pinakamaganda po talaga ay pag-uusapan. Mag-usap po, pag-usapan kung ano po yung mga open communication po kayo. At kung kailangan pong humingi ng tulong, magpaturo, huwag pong mahihiya. Kasi sabi nga po, wala pong perfecto. So, kailangan po natin ang isa't isa, magtutulungan po tayo at teamwork po. Yun po ang pinakamaganda para mas maganda po ang maging resulta. Yes. And you cannot learn without mistakes. Yes po, tama po. Okay, we are now open for our next question. Do we still have one? Okay, mga ma'am. Dagdagan ko yung sinabi ni Nurse Tere. Kasi unang-una po doon, kailangan natin time management. Minsan po kasi, mayroon tayong mga trabaho na matagal lang sinabi sa atin. Pero, syempre, mga ilang linggo pa bago natin ipasa. Ang nangyayari kasi doon sa iba, relax lang sila. Hindi nila ginagawa. Pagkatapos, kung kailang ipapasa, doon sila nagkukumabog. Doon sila na-stress. Doon sila nagmamadali. Kumbaga, nakakapatong-patong yung trabaho natin. Parang sa webinar, di ba, ang trabaho natin sa webinar, hindi sunod-sunod kung hindi patong-patong. Kaya nga sabi natin, maski naman kami, kailangan nga ay, pag may pinagawa sa atin, o may assignment tayo, once na may oras tayo, huwag tayong relax. Pwede tayong mag-relax muna, magpahinga, o yung magkaroon tayo ng bonding sa pamilya natin, pag Saturday, Sunday. Pero yung oras na pwede naman tayo doon sa Monday to Saturday, kasi teachers, tayo po ay obliged o duty natin na tayo po ay nakatutok sa bata, tayo po ay nagmamonitor sa bata, Monday to Saturday. Kasi po tayo ay hindi tayo face-to-face. Kumbaga, sila ay modular. Kaya tayo ay talaga Monday to Saturday. Kumbaga, yun naman mga trabaho natin, may sisingit natin yun eh. Dahil hindi naman tayong 6 hours na nakatutok sa mga bata. Kaya yung mga inasan sa atin, mga duties and responsibilities natin, o kung mayroong mga hinihinging reports na galing sa DepEd Central, binaba ng DepEd Central sa region, binaba ng region
sa division, ibinaba ng division sa district, binaba ng district sa school. Katulad na lang po yung mga LIS na yan. Kaya kayo ay talagang stress ang teacher. Kailan pa po yung LIS na yan? Pero, nung dumating yung duty, eto na po. Ang daming school, zero enrollment. Nasaan po ang problema doon? Saan ang nagaling ang stress doon? Yung po ba yung sinasabi na kayo ay minamadali? Sagutin niyo po kami doon. Kasi po nga, sabi ko nga sa inyo, pag may time, at kayo naman ay makakagawa, huwag nyo sayangin yung oras. Nakaka-relax din naman kayo eh. Kumbaga, unti-untiin lang po natin yung trabaho, bago dumating yung deadline, natapos na po natin. Pero talagang hindi po natin, sinasabi ko nga sa inyo, hindi natin maiiwasan yung urgent, ASAP. Kasi po yung mga urgent na yun, yung mga ASAP na yun, ay galing po yun sa taas. Hindi po yung galing sa baba. Kayo po sumusunod lang sa amin at kami naman po sumusunod lamang sa ating mga bisor at ang mga bisor po natin sumusunod po sa nasa division office. Ganun lang po yung protocol. Magkaroon lang po tayo ng time management. Thank you po. Okay na. Yes, Ma'am Divine. Thank you so much po sa additional information. And Sir Lorenza or Ma'am Lorenza Jornales also said that time management is also needed. And also from Sir Angelito Sanchez, he said, sa atin po mga masisipag na district nurses, salamat po ng marami. Thank you din daw po. And also, Sir Marcos Aristotle Alvarez is also watching from Rosario Elementary School. Also from Ma'am Victoria De Jesus, she said, pamper yourself, enjoy massage, facials, and body treatments. Pag may pera. Palapit na yung bonus. Award na tayo, ma'am. Awarding na. So, is there So, I think we are going to end our open forum from here. And we are going to go straight to our awarding of certificates.
And now let's move on to the awarding of our certificates to our resource speakers here. And may I call in Ma'am Divine to give the certificates to our resource speakers. The certificate reads, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, School Division Office of Cavite Province, Municipality of Rosario. Certificate of Recognition is awarded to Ana Marie A. Magsumbol for her meritorious services rendered as resource speaker during the district virtual seminar on mental health and stress management strategies via Rosario Educational Media on October 20, 2021. Given this 20th day of October 2021 at Bagbag Elementary School, Rosario, Cavite. Signed, Divina M. Sinizal, MAPETI Coordinator. Signed, Edgardo L. Aquino, Public School District Supervisor. Signed, Joel O. Peregrino, Public School District Supervisor. Awarded to Maria Teresa D. Reyes. And the same certificate is awarded to Julius Brian A. Herrera, to be received by Ma'am Divine. Nurse Julius. Pwede na kami sumakanta ulit. Habang din po kasi siya, kaya kami mag-receive sa kanya, kaya mag-deliver sila. And thank you so much to our nurses here and to our Thank you so much to our nurses here and of course Ma'am Divine for the full support for this program. And everyone who have watched us all throughout
the webinar. Thank you so much. And we are going to end our webinar from here. Thank you. Photo op. Okay, photo op by school. And special thanks to our district supervisors, Sir Joel Peregrino and Sir Edgardo L. Aquino. Thank you so much, sir. And also to all the school heads and the dear school principals who have attended to this program. Thank you so much. Evaluation link. And the teachers, please don't forget to answer the evaluation link that was sent to your respective ICT coordinators. And that will be for your attendance for this webinar. Thank you so much and goodbye. Bye. Sorry,